Примите мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Меня зовут Павана, и я представляю проект Прабхупада саджатия, семья Прабхупады в рамках платформы Азии Вайраги. Hare Krishna, dear Vaishnavas, please accept my obeisances. All glory to Srila Prabhupada. I am Pavana Das, and I represent Prabhupada Sajjatiya project, which is translated as the family of Prabhupada, and which is implemented, which is delivered through Asia Vairagi platform. Наш проект посвящен его божественной милости. Мы приглашаем в него разных учеников Шрилы Прабхупады, старших вайшнавов, саньяси, проповедников, и говорим с ними о Шриле Прабхупаде. Our project is dedicated exclusively to His Divine Grace, Srila Prabhupada. We invite disciples of Srila Prabhupada, senior Vaishnavas, sannyasis, preachers, and all that we talk about is Srila Prabhupada. И мы глубоко убеждены, что эта медитация на Шрилу Прабхупада будет полезна нам как обществу, потому что всем, что у нас есть, мы обязаны Ему, и также благотворно для нашей личной духовной жизни, потому что Шрила Прабхупада – это фундамент всего, что у нас есть в нашей духовной жизни. And it's our deep conviction that it's very beneficial for us, for all of us, to meditate on Srila Prabhupada. It will be beneficial for us as a community, as a society, because we owe everything that we have, we owe to Srila Prabhupada. And it's going to be beneficial for us individually, personally, because for our spiritual life, because Srila Prabhupada is the foundation of each. Сегодня у нас в гостях ученик Его Божественной милости Шрилы Прабхупады, Его милость Крипанидхи Прабху. Примите, пожалуйста, наши поклоны. Харе Кришна. Today we have with us a disciple of His Divine Grace, Srila Prabhupada, His Grace Kripanidhki Prabhu. Please accept our obeisances, Prabhu. Hare Krishna. Please accept my obeisances. I'm honored and very inspired to speak to wonderful devotees in that area of the world. I guess it's Northern Asia and Russia and Kazakhstan, all these places that we in the West are quite unfamiliar with, but so many individuals are joining Srila Prabhupada's mission in this area, and it's very inspiring to us Westerners. Пожалуйста, примите мои поклоны. Это огромная честь для меня и большое вдохновение быть здесь сегодня с вами прекрасными преданными из этой части мира. Я так полагаю, это северная часть Азии, в том числе Россия, Казахстан и так далее. Для нас, для западных людей, эта часть мира достаточно незнакома, неизведана, но мы видим, как много людей присоединяется к миссии Шрилы Прабхупады именно оттуда, и мы поэтому очень вдохновлены общением с вами всегда. Спасибо. Thank you. Thank you. Крипанидхи Прабху, у вас красивая курта. Kripanidhki Prabhu, you have such a beautiful kurta. Oh, thank you. Спасибо. Итак, наш первый вопрос. Где и когда вы впервые встретились с Шрилой Прабхупадой? Как это было? So our first question is, how and when did you first meet Srila Prabhupada? When? How did I where? meet? So in 1969, 1970, 1971, there was a very large anti-materialistic movement of young people called the hippie movement. And I was part of the hippie movement, the youth movement of the West. You might call us extreme leftists. But we were all rebellious and in a revolutionary mood. В 60-е, 70-е, 71-е годы они известны тем, что в это время было ярко выраженное, очень антиматериалистичное движение молодых людей. И я в том числе, я был частью этого движения хиппи. На Западе это так называемое экстремальное левое течение, и мы тогда, у нас было такое настроение революционное.
So we were rejecting the values of our parents who were, maintaining the idea that you work hard, you get an education, you have a nice house and a beautiful car, and you'll be very happy. И мы отвергали ценности наших родителей, которые утверждали, что вся идея жизни – это работать усердно, получить хорошее образование, купить красивый дом, машину, и будешь счастлив. So I was part of that movement. We were traveling around. I was living in Canada, but we were traveling around in America and Canada, and involved in this, we called it a protest movement. We're protesting war, we were protesting materialism, and I was part of that. And then a lot of yogis and swamis were coming to, the West, North America, London, England, so on. And they were, preaching this yoga and so on. So we were interested in these kind of things. Я был частью этого движения, мы путешествовали. Я сам жил в Канаде, но путешествовал по Америке, по Канаде. И это было движение протеста против войны, против материализма. Я был участником этого движения. Кроме того, это время было ознаменовано тем, что очень много йогов приезжало всевозможных с вами на Запад, в Северную Америку, в целом в Америку, в Лондон, в Англию. Они преподавали йогу, и нам это было интересно. So most of us in the Hare Krishna movement in those days had evolved from the hippie movement into practicing some yoga and some vegetarian diet, and we had given up the use of LSD and marijuana, and we were searching for a spiritual path, basically. И многие из нас, те, кто впоследствии стали участниками движения Харе Кришна, стали развиваться из уровня движения хиппи до уровня йоги. Мы стали интересоваться йогой, кто-то принял вегетарианство, мы стали отказываться от ЛСД, марихуаны и стали больше интересоваться именно духовностью. So when Prabhupada descended into New York, Krishna put Prabhupada right in New York, which was one of the centers of the hippie movement. He didn't go to, where it was a wealthy area. He went to the poorest part of the city, called the Bowery. Bowery was full of alcoholics and drug addicts. Шрила Прабхупада, когда он не зашел в Нью-Йорк, это был одним из центров движения хиппи, то он не отправился в богатейшие районы Нью-Йорка, он отправился в самый бедный район Баури, скопище алкоголиков и наркоманов. So I was at the time living north of California, and there was this movement going on. I was living with hippie people and devotees. Mahatma Prabhu, he was in charge of the city I was living in, and we probably familiar with Mahatma Prabhu. So he was in charge of the city I was living in. He was the temple president there. The name of the city is Vancouver in Canada. It's kind of a real hippie area of North America. Я жил тогда в Северной Калифорнии, движение развивался, я общался с хиппи, с преданными, и тогда заведовал городом в плане сознания Кришны Махатма Прабху. Вы наверняка его знаете, то есть он был президентом храма в Ванкувере, в Канаде. Ванкувер, это как раз был центром хиппи. So, I was 20 years old, and every Sunday they had a Sunday feast, and you'd get about over 100 hippies at these little houses that we were renting, and everyone loved the prasadam. And at that time, the Hare Krishna movement was identified as the religion of the hippies. Мне тогда было 20 лет, и мы тогда каждое воскресенье проводили пиры
по воскресеньям. В эти маленькие доми, которые мы снимали, набивалось более 100 преданных, и мы все обожали прасад. Тогда движение Харе Кришна ассоциировалось строго, относилось строго к религии хиппи. So I joined a temple there with Mahatma, and then after a few months, we wanted to go to meet Srila Prabhupada, who had arrived in Portland. Portland is about 6 hours from Vancouver by car. Я присоединился к храму, президентом которого был Махатма Прабху, и через несколько месяцев мы решили поехать и встретиться со Шрилой Прабхупадой, который как раз-таки приехал тогда в Портленд. А Портленд находится в 6 часах езды от Ванкувера. You know, at this time, many people were looking at the Hare Krishna movement very favorably. We were a movement representing peace. George Harrison of the Beatles was propagating the Hare Krishna mantra all across the Western world. And so it was a very popular time for the Hare Krishna movement. And when we went to see Srila Prabhupada, you know, he was such a great hero for us. And so the first time I met Prabhupada was at the airport in Portland, Oregon. И тогда движение Харе Кришна, люди смотрели очень благосклонно на нас. Многие люди присоединялись, и наше движение ассоциировалось с миром, с Битлз, с Джорджем Харрисоном, которые проповедовали, пели Харе Кришна мантру по всех странах Запада. То есть движение Харе Кришна набирало популярность. И когда мы встречались со Шрила Прабхупада был для нас огромным героем. И впервые я встретился с ним в аэропорту в Портленде, штате Орегон. Yeah, so many times Prabhupada would, when he was preaching to the young people, he would say that this is the real revolution. You know, the Srimad Bhagavatam is the revolution to change, create peace and give light to the world. So Prabhupada saw that we were looking for some kind of a revolution. В это время Шрила Прабхупада проповедовал в основном молодежи. И он говорил, что это и есть истинная революция, то, чем мы занимаемся. То есть Шримад Бхагаватам несет в себе революцию, которая позволит принести в этот мир, свет всему миру. Потому что Шрила Прабхупада видел то, что мы ищем. Мы искали, мы хотели революции. So, you know, when you joined the temple and you were like chanting all day long, we would go out on the streets and chant for 6-7 hours a day. And the chanting was so ecstatic and so powerful. And then when you saw Srila Prabhupada, when I saw him, Krishna was showing me this is some great personality. He was extremely powerful presence. When he's in a room with you, there's this extremely effulgent and beautiful presence of someone quite extraordinary. So that's what we saw when we saw Prabhupada. И когда мы присоединились в храм, переехали в храм, мы там воспевали круглые сутки Махамантру по 6-7 часов, когда были на улице в том числе. То есть это было очень экстатично и очень могущественно. И когда мы увидели Шрила Прабхупаду, то Кришна показал нам могущество этой личности, масштаб этой личности, насколько эта личность была сияющей. Когда с ним просто сидишь в одной комнате, то видишь все могущество и красоту и сияние его. Это было нечто экстраординарное. The experience of the Krishna consciousness experience was so ecstatic. I mean, I used to go to church with my mother, but there was nothing like this. Although we were searching, Prabhupada gave us this amazing experience, and then we saw pure love of Godhead in person. It was just mind-blowing. We were just totally taken aback. And of course, we were only 20, 21 years old. We were kids, you know.
опыт сознания Кришны, который мы тогда получили, был просто экстатичен. Я до этого ходил в церковь со своей мамой, но ничего подобного не испытывал. Мы были тогда в поиске. И то, что нам Шрила Прабхупада дал, вот этот опыт экстаза, он позволил нам увидеть, почувствовать, каково это чистая любовь у Бога. И это было, конечно, опыт мозговзрывательный. Ну сколько нам было тогда? 20-22 года. Дети. Мгм. You know, and when I saw Srila Prabhupada, you see such power like the Himalayan mountains. At the same time, there was so much humility in his face. And of course, Prabhupada was quite happy to see all these young people, very rebellious young people, not conventional people. And suddenly we're giving up all the four, sinful activities, completely, jumping in with 2 feet into the ocean of devotion. Prabhupada was just amazed by us young people. И когда я увидел впервые Шрилу Прабхупаду, я видел его могущество. Это сравнимо с огромной Гималайской горой. И одновременно с этим в его лицо источало такое смирение. Конечно, Шрила Прабхупада был счастлив видеть, сколько молодых людей присоединяются. При этом вся эта молодежь — это не те, которые удовлетворены ходом жизни, это бунтари, которые отказались от всех 4 грехов и обеими стопами своими прыгнули в океан преданности. Шрила Прабхупада был потрясен, видя это. And when you were with Srila Prabhupada, you also remember that everyone in the room, boys and girls, we were all mutually inspired by each other because of this love that was flowing through the room. There was so much love that I remember in San Francisco airport, a couple of young businessmen that were watching Prabhupada come into the reception room where devotees were waiting, and tears were streaming down these guys. They were just, observing the Hare Krishna movement, and tears were streaming down their eyes because there was so much love in that room. This love of God was expanding into our hearts, and we could feel for the first time in our lives real love, for someone. Когда мы были со Шрилой Прабхупадой, то все в комнате, когда сидели, и девушки, и парни, мы все вдохновляли друг друга. Мы могли вдохновлять друг друга, потому что чувствовали вот эту любовь, которая наполняет и растекается по всей комнате. И даже когда в аэропорту в Сан-Франциско 2 бизнесмена наблюдали за нами, когда мы ждали, сидели на ресепшене Шрилы Прабхупаду, то эти два бизнесмена наблюдали за нами, и у них текли слезы на глазах, потому что они видели нашу любовь к Господу. Впервые в жизни мы могли отдаться и почувствовать реальную любовь. Now, up to this time, this is 1972 in June, when I met Prabhupada for the first time, our main focus was on going in the streets, and we would chant Hare Krishna, and then hundreds of people would come and look at us. They thought maybe we were crazy. And then when they came around us, hundreds of people circling us, we would give small magazines. We give the Back to Godhead magazine and get 25 cents. So that was going on. But when Prabhupada came to Portland, he kept stressing my big books, my Srimad Bhagavatam, my Bhagavad Gita, hardcover books. He said, you must distribute those. They're more important than distributing my Back to Godhead. Это было в 1972 году, в июне, когда я впервые встретился со Шрилой Прабхупадой, и тогда основной наш фокус внимания был на воспевании. Мы выходили на улицы, и сотни людей нас окружали, смотрели, глазели на нас, думали, мы сумасшедшие или кто, а мы пели и раздавали им журналы «Back to Godhead», обратно к Богу, за 25 центов. Но когда Шрила Прабхупада приехал в Портленд, то он расставил приоритеты по-другому. Он сказал, мои большие книги, то есть Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, необходимы, должны быть приоритетными, не обратно к Богу, не журнал. So when Prabhupada said this to us, it really hit us in our hearts, because
when Prabhupada gives you an instruction, it comes from a very powerful place. It was like the elephant in the room, you know, this is big elephant in the room. My big books, my hardbound books, you have to focus on this as the priority. He didn't say, oh, back to Godheads are not important, or chanting Hare Krishna is not important, Harinam Sankirtan, but this was the Brihat Madanga that he wanted distributed. Когда Шрила Прабхупада что-то говорил, то это прямо попадало вам в душу, в сердце, потому что послание, наставление Шрилы Прабхупады, оно всегда было очень могущественным. Его присутствие само напоминало присутствие слона в маленькой комнате. Поэтому, когда он говорил, распространяйте большие книги, вот этот теперь приоритет, этот фокус, это не значило, что все остальное теперь не важно, что Back to Godhead не важно, Харинама Санкиртана не важно, но это означало, что его большие книги — это как Брихат Приданга. Now, when Prabhupada would look at us, we were sitting on the floor and Prabhupada would be on a high seat. When Prabhupada would look at us, you could feel like he was looking right into your soul. You know, you could see exactly who you were, where you came from. I mean, this is like a great Maha Bhagavat, you know, he could see right through to your soul. And that's what we would feel when he was looking at us in that room. Когда Шрила Прабхупада смотрел на нас, мы сидим на полу перед ним, и он сидел на своей висасане, он смотрел на нас, видел, прямо нам в душу заглядывал. Это именно Маха Бхагавата способна на такое, и мы чувствовали, что он чувствует нас как душу. So that's the first time I ever saw Srila Prabhupada in person, was at the airport in Portland, which is on the west side of the United States, on the west coast, as they call it, west coast of the United States. Такова моя первая встреча со Шрилой Прабхупадой. Она произошла в Портленде. Это западная часть Соединенных Штатов, как мы называем, западное побережье. Спасибо. Thank you. Очень красочно вы описали свои переживания. Such a colorful description of your experience. Все-таки есть небольшой уточняющий вопрос, хотя вы уже что-то сказали об этом. Что вас больше всего привлекло в Шриле Прабхупаде при этом первом соприкосновении, при знакомстве с ним? Even though you already touched upon that, but still I would like to clarify a little bit more. What attracted you most in Srila Prabhupada at the very beginning, at that first encounter? When you see a great devotee of the Lord, you see a lot of, Prabhupada was extremely grave, extremely grave. They say guru means heavy. And it's like you're looking at the Himalayan mountains. It's like very heavy. At the same time, you know, it's full of compassion and love. It's a very kind of a ironic kind of persona, because although he's so heavy and grave, there's so much gravity coming out of him, you know. But at the same time, there's so much love and compassion, and there's so much humility there. It's a seriously like a conflicting of different qualities that was all embodied by Srila Prabhupada. And the love that he had for humanity was obvious. So that is such an authentic persona to see. It is so authentic, like it's undeniable. It was undeniable when you saw Srila Prabhupada. This is a great person. But you had to be a humble and submissive, or you wouldn't see that. You wouldn't see that. Because we were humble and submissive and open, then Krishna revealed to us this great personality. George Harrison wrote a song. May I translate, please? Yeah. Когда вы видите личность, великую личность такого калибра, преданного Господа, то вообще Шрила Прабхупада, он был очень серьезным. Гуру, он же тяжелый, но когда на него смотришь, это как
гора, Гималаи, тяжелый. Одновременно с этим ты видишь, что он полон любви, сострадания. Это ирония, но он был одновременно очень серьезным, тяжелым, столько тяжести в нем и одновременно столько любви, сострадания, смирения. Это как какой-то конфликт, конфликт разных качеств, который в себе Шрила Прабхупада олицетворял. И когда, то есть он был очень великой личностью, это было сразу видно, это было неопровержимым фактом. И это можно было видеть только если ты сам был смиренным и покорным. А мы тогда такие были, открытые, смиренные и покорные. Поэтому Кришна нам открыл величие этой личности. So when you meet, I could understand George Harrison, a very famous guy, had everything he could ever want. But if you're a little open and humble, like George Harrison, then you get inspired from your heart to give your everything, give your life, give your entire life to this person, because he's like he is the lens to seeing God himself. He's to be honored as good as God. You know, he's just the via medium, perfect perfect vehicle or perfect via medium to the supreme personality of God. And so it was quite amazing. And all our hankering for change and revolution, everything was, satisfied by meeting Srila Prabhupada. Когда видишь такого парня, как Джордж Харрисон, например, знаменитый, у него все есть, но при этом у него хватило вот этой открытости, смирения, чтобы запустить эту личность в свою жизнь, и тем самым он отдал свою жизнь Шриле Прабхупаде, отдал все, но для этого нужно иметь соответствующие линзы, которые позволяют видеть такую личность. И именно через него он является совершенным инструментом. Шрила Прабхупада — совершенный инструмент, совершенная среда, чтобы увидеть верховную личность Бога. И это было потрясающе. И тогда вся наша жажда, все наше стремление что-то менять, проводить революцию в этом мире, вся эта жажда была удовлетворена Шрилой Прабхупадой. Да, интересный момент, да, что чтобы воспринять эти духовные качества Шрилы Прабхупады, Господа, надо быть смиренным. Very interesting point that in order to become spiritually advanced, in order to perceive such a great personality, you have to have spiritual qualities. Totally. Абсолютно. When I first joined, you think that, I'm a free person, free agent. And gradually, as I practiced the sadhana bhakti, one is forced to become humble, because as you make spiritual advancement, you realize your real position and situation, and you realize the greatness of this personality who's just saved you basically from unimaginable amounts of suffering in the material world for the next billions and billions of lifetimes, and suffering in the hellish planets. As this personality has come, so it inspires humility. The more we realize Srila Prabhupada, the more we're inspired, and we're also inspired to be humble as well. Когда я только присоединился, я думал, что вот я свободный художник, но постепенно, по мере практики садхана бхакти, каждый, он приходит к этому положению, к этому состоянию смирения, потому что мы понимаем лучше свое истинное положение, при этом мы понимаем великое положение этой личности, который спас тебя от невероятных страданий в этом материальном мире, спас тебя от миллиардов жизней, от страданий в адских условиях, на адских планетах. Вот он пришел, и он вдохновлял нас. Он вдохновлял нас не только сам как личность, но и вдохновлял нас становиться смиренными. So when you're in a room with
hundreds of young people, and we're all on the same track. We're all we all love Srila Prabhupada. And Prabhupada's love is so contagious, like it's like COVID, you know? The more you try to please Prabhupada, the more this love just radiates out of Prabhupada. It just radiates through his disciples, through his followers, you know? And gradually the entire, you know, our whole inspiration was to spread this Krishna prema throughout the entire globe. And we were willing to take any risk to please Srila Prabhupada. That was our enthusiasm. You know, Prabhupada saw so much enthusiasm in us. And of course, we were quite spaced out young kids. So Prabhupada had to be very strong sometimes, very strong, especially his leaders, you know, but he was also strong with us, strict with us, you know, in his classes sometimes, especially in 72, the book distribution hadn't exploded yet. Yes. Когда мы сидели в одной комнате со Шрилой Прабхупадой, сотни молодых людей, то мы все были заодно, потому что мы все разделяли друг с другом эту любовь к Шриле Прабхупаде. И эта любовь к Шриле Прабхупаде была очень заразная, подобно ковиду. Чем больше ты пытаешься удовлетворить, порадовать Шрилу Прабхупаду, тем больше Шрила Прабхупада сияет этой любовью, источает эту любовь, и она переходит от нас, от него к нам, и от каждого из нас друг к другу. И так любовь Шрилы Прабхупады, и мы были готовы, мы шли на любой риск для того, чтобы порадовать, чтобы удовлетворить его. И вот это то, что видел Шрила Прабхупада от нас, это энтузиазм. А мы очень были рассеянные тогда, летали в облаках, и Шрила Прабхупада видел это, и поэтому он был строг, достаточно суров со многими из нас, особенно с лидерами. So, you know, so when Prabhupada he gave classes for a few days in Portland. He was in Portland for 3 or 4 days, and he was speaking from the first canto, Bhagavatam, and he was speaking about Maharaj Yudhisthira, what it means to be a great leader. You know, social and political commentary, social commentary about the great kings of Mahabharat. Шрила Прабхупада тогда провел несколько лекций в Портленде. Лекции были по первой песне Шримад Бхагаватам, которая рассказывала о Махараджи Юдхиштире как о лидере. Он давал социально-политические комментарии того, как вел себя лидер Махабхараты. When Srila Prabhupada carried himself around, you know, many big scholars from universities, big intellectuals, they come to see Prabhupada. They were amazed at his accomplishment because they had no clue how to uplift the youth of America, the degraded youth of America. America is wallowing in degradation. And here's this person lifting us out of irreligious activities, immoral activities, and turning us from hippies into happies. Когда Шрила Прабхупада приезжал, то большие ученые с ведущих вузов искали встречи с ним, потому что они были потрясены тем достижением, которого достиг Шрила Прабхупада. Они не знали, как можно возвысить нас, деградированных молодых людей. Тогда Америка деградировала, и они впервые видели, они видели, как мы из таких вот безнравственных, абсолютно нерелигиозных людей из хиппи становились хэппи, счастливыми. I mean, when Prabhupada carried himself, when he was being interviewed, when he was meeting these big scholars and professors, he was always carried himself with such a dignified air. He was the ambassador for Krishna, the Supreme Personality of Godhead. His head was always tilted up a little bit, and he always spoke with great authority. He didn't care if it was, you know, in fact, he wanted to meet the President of the United States. He tried to get an appointment with the President. He had no
hesitation, to preach to these leaders who we called rascals and fools. Шрила Прабхупада, когда он приезжал, то он всегда, встречаясь с большими учеными, профессорами, он всегда вел себя очень величественно. Он посол Кришны, верховной личности Бога. Его голова всегда держалась высоко, и когда он говорил, то он говорил очень авторитетно. И он пытался встретиться даже с президентом Соединенных Штатов, то есть ему было все равно, какого масштаба эта личность, с теми, кого мы называем негодяями, глупцами. So that's the way he carried himself, with great authority. You could feel the greatness because he was directly in contact with Krishna himself, and he was the ambassador to Goloka Vrindavan, the spiritual world. He was in the spiritual world. Вот так он себя вел с сильными мира сего, когда общался с ними, потому что он общался непосредственно с самим Кришной, он общался с с духовным миром, он находился в духовном мире. Окей. Yes. Спасибо. Это очень красочная презентация Шрилы Прабхупады. Thank you so much for such a bright, colorful presentation of Srila Prabhupada. Еще один вопрос, Крипанидхи Прабху, в связи с этим. Если сравнить это первое впечатление от общения с Шрилой Прабхупадой и посмотреть на то, что изменилось в вашем восприятии Шрилы Прабхупады по прошествии всех лет практики, что поменялось? Что открылось для вас в личности Шрилы Прабхупады уже сейчас, по прошествии всех этих лет? In this connection, my next question, this was your first impression, the first impression of Srila Prabhupada, but as the years passed by, as you've been practicing your devotional life, what has been revealed? What has changed in your impression, in your insight of Srila Prabhupada? Of course, I've witnessed the movement going through many struggles, many shortcomings. And so, the impetus for me is simply to continue on, holding on to Srila Prabhupada's lotus feet and doing the basic things that Prabhupada taught us, which was strong sadhana, and always trying. Prabhupada said when I was in his class in Los Angeles, Prabhupada said, if you want to please me, then preach as vigorously as I did. So I was always realizing that every person on this planet, they're condemned to rebirth in very, very low species of life if they don't get Prabhupada's mercy. They have no idea what it is to be religious or spiritual in the real sense. So Prabhupada was driven every moment Prabhupada had. He was preaching every opportunity. If he was in an airplane, if he was on the train, he was completely unafraid to always push the envelope and preach to everyone and anyone at all times, to give the mercy at all times without any hesitation. So that's what through the years, of course, one can become complacent in spiritual life. So I have to keep myself in the mood of preaching. In this way, I can protect myself from leaving Prabhupada's lotus feet. We know the history. That Can I translate, please? Yes. But the question was, by the way, was how your impression of Srila Prabhupada changed. How, yes. Конечно, я вижу, что движение наше, оно прошло очень много трудностей мы прошли, но стимулом для меня в течение всех этих лет, стимулом продолжать,
держаться за лотосные стопы Шрилы Прабхупады. Это были базовые, фундаментальные вещи, которым нас обучал Шрила Прабхупада. Это сильная садхана, во-первых. Потом, когда был класс, лекция, которую Шрила Прабхупада давал в Лос-Анджелесе, он говорил: если вы хотите порадовать меня, удовлетворить меня, то проповедуйте так же активно, как делал это я, как делаю это я. И я всегда это понимал. И я до сих пор понимаю, что каждое живое существо в этом мире, оно просто обречено. Без милости Шрилы Прабхупады оно обречено. Потому что каждое живое существо не имеет никакого понятия, что из себя представляет истинная духовность. И Шрила Прабхупада был тем человеком, который использовал каждое мгновение своей жизни, чтобы проповедовать везде, в аэропорту, в поезде. Он на 100% был абхаем, бесстрашным. И он проповедовал всем и каждому, в каждый момент времени, отдавая свою милость без колебаний. И на духовном пути можно стать, знаете, таким самодовольным, расслабиться. Но именно проповедь позволяет нам не расслабляться и обеспечивает нам защиту и место у лотосных стоп Прабхупады. So to answer the question more directly, Чтобы I'm ответить sorry. простите, но чтобы ответить на ваш вопрос более прямо, I might draw the analogy that when you're making sweet rice, in the beginning, the sweet rice, the milk and the rice are not so thick. But as you stir and stir and stir, it gets thicker and thicker. So as I have made progress in devotional service, the deep love for Srila Prabhupada has become much thicker. More love for Srila Prabhupada, more emotion is there for Srila Prabhupada. That's basically, this is a movement of love. And that has to be the priority. So I always prioritize how to keep that spark of love and how to mature in my loving relationship with Srila Prabhupada. And I feel that that love is much thicker than in the beginning, where there was a lot more excitement. It's a new experience. Wow, there's a God, and here's a representative of God. All that euphoria was there. But as we go on, after 50 years, the love for Srila Prabhupada and my allegiance to Srila Prabhupada is thicker and deeper. That's what I can say. Я бы хотела привести такую аналогию со сладким рисом. Когда вы готовите сладкий рис, то вначале молоко и рис, когда вы их смешиваете, они не густые, эта смесь не густая, а жидкая. Но по мере того, как вы держите молоко и рис на огне и помешиваете, сладкий рис становится все гуще и гуще. И в преданном служении я заметил с течением времени, что эта любовь к Шриле Прабхупаде, она стала гуще, любовь к нему увеличилась, эмоции, связанные со Шрилой Прабхупадой, только увеличиваются, потому что в конечном итоге наше движение – это любовь. И это должно быть приоритетом. Я всегда выстраивала свой приоритет именно так, чтобы вот эту искру любви, которую дал нам Шрила Прабхупада, чтобы она разгоралась все сильнее и сильнее по мере моего взросления в сознании Кришны. Я чувствую, что моя любовь к Шриле Прабхупаде усиливается, она становится гуще, чем в начале. Потому что в начале мы были очень воодушевлены, возбуждены. Вау, Господь, а вот сам представитель Господа, такая эйфория была. Но 50 лет спустя я чувствую большую любовь к Шриле Прабхупаде. Очень вдохновляюще. Very inspiring, very inspiring. Спасибо. Thank you. Крипанидхи Прабhu, что вам было, если таковое было, сложнее всего принять в личности и учении Шрилы Прабхупады в начале? Крипанидхи Prabhu, what, if anything, has been most difficult for you to accept about the personality or teachings of Srila Prabhupada at the beginning? Personality or teachings.
of Srila Prabhupada in the beginning. Well, I'm a simple person. So I just jumped into this, you know, I kind of jumped out of the airplane. It was just so much faith. As far as Prabhupada's personality, I always had great reverence for Srila Prabhupada and great honor for Srila Prabhupada. And I always felt myself inadequate to be in the presence of Srila Prabhupada. Although my last service to Srila Prabhupada was when Prabhupada left for Goloka Vrindavan, November 14th, 77, my GBC, he was in charge of digging Prabhupada's Samadhi at Krishna Balaram Temple in Vrindavan. And he asked many people, would you like? And everyone was exhausted because we were with Srila Prabhupada chanting until 7 o'clock at night. And my GBC said, can anyone help? We have to dig Prabhupada's Samadhi. Prabhupada has to go into Samadhi. And I put my hand up, I'll do it. And so myself and one brahmachari, we dug all night. Prabhupada, that was my last personal service to Srila Prabhupada. So I was a simple person. As far as Prabhupada's personality, I never questioned. Whatever he said for me was absolute. If Prabhupada said jump out of a plane with no parachute, whatever, you know, that was the mood that I personally had. And if anyone ever questioned Srila Prabhupada, I would become very indignant. I accepted his teachings perfectly. They didn't go to the moon. You know, the cosmology in the 5th canto, I simply accepted it as truth. May I translate, please? Yeah. Я человек простой. Я просто прыгнул со всем своим нутром, я прыгнул. У меня была полная вера в то, что говорил Шрила Прабхупада, и я к нему всегда относился с огромным почтением и благоговением. И в его присутствии я был неадекватным. Хотя мое служение, мое последнее служение Шриле Прабхупаде в ноябре, 14 ноября 1977 года было такое, что GBC в том районе, представитель GBC, он попросил преданных выкопать самадхи для Шрилы Прабхупады в Кришна Баларам Мандире. И все преданные тогда были настолько уставшие после всего этого дня, им нужно было до 7 вечера, они находились со Шрилой Прабхупадой, воспевали, и никто не поднял руку, никто не вызвался. Я поднял руку, сказал, я выкопаю, и мы с одним еще брамачари, мы всю ночь копали самадхи. Вот такое было мое последнее служение. Но я всегда был простым человеком. И если бы Шрила Прабхупада когда-нибудь сказал мне, прыгай из самолета без парашюта, я бы прыгнул. Таково было мое настроение. Если кто-то, я всегда принимал все, что говорил Шрила Прабхупада, безоговорочно. Если кто-то не принимал что-то Шрилы Прабхупады, я был очень нетерпим к этому. И моя вера в его слова всегда была безоговорочная. Когда он говорил, что про Луну или про космологию в 5-й песне, все это принималось. Похоже, вы раскрыли секрет успеха. I guess you disclosed the secret of your success. Thank you. I think that it's written by Jiva Goswami that a devotee has to be simple-hearted. And we were simple-hearted for the most part. We were simple-hearted. Just Prabhupada's our authority. He's a representative. He is empowered by Krishna, and we'll do anything. We'll give our lives for him. So this is how it went. And the great book distribution explosion started at the it started at the end of 1972. And then in 1973, it really exploded during Christmas time.
And then I noticed that Srila Prabhupada's demeanor, he was just more relaxed and way happy. Every time I went to see, we would see Srila Prabhupada, we would be in Los Angeles, where Prabhupada was his headquarters for the Western world. At that time, practically the whole world. After this book distribution explosion, where millions of books were being distributed every month, small books, medium books, large books, I saw Srila Prabhupada just, he realized that now the movement is safe. And there was a lot of hostility, of course, in America and the Western world, and suspicion. But Srila Prabhupada could see with all these millions of books distributed, he knew that it was too late, that the demons would not stop us. Of course, the demons are always trying to stop the devotees. And we were at war against the demoniac people, civilization. And these books were our ammunition. These were our arsenal, Prabhupada's books. He kept writing the books and people were reading them and changing. Things were changing because these books are special. Prabhupada's living in his writings. He's living in his books. So we're giving Prabhupada. Yeah. Джива Госвами писал о том, что преданный должен быть простосердечным, и мы были таковыми. Шрила Прабхупада был для нас авторитетом, уполномоченным самим Кришной, и мы готовы были сделать все для него, жизнь отдать. И очень сильно книги стали распространяться в конце 1972 года. А в 1973 году, во время Рождества, был просто взрыв по распространению книг. И я заметил, что когда книги начали расходиться миллионами за месяц, а тогда Шрила Прабхупада находился в Лос-Анджелесе, там была его штаб-квартира по Америке и в целом по миру, и книги расходились миллионами в месяц, как маленькие, так большие, так и средние. Я заметил, что Шрила Прабхупада, он немного расслабился, выдохнул как будто бы, потому что он понимал, что движение теперь в безопасности. Потому что мы же чувствовали, он чувствовал, что было очень много враждебности по отношению к движению, как в Америке, так и в целом в мире, много подозрений. И Шрила Прабхупада понимал, но теперь уже слишком поздно. Демонам нас не остановить. Мы участвовали в этой войне против демонической культуры, против демона. И книги Шрилы Прабхупады — это было наше оружие, наш арсенал. Потому что люди уже начали читать, они читали вовсю эти книги, покупали, воспевали. Потому что в книгах Шрилы Прабхупады живет сам Прабхупада. Okay. Крипанидхи Прабху, я хотел вас смиренно попросить. Крипанидхи Прабху, I have a very humble request. Вы могли бы давать маленькие паузы переводчику, чтобы не потерялись какие-то важные детали, чтобы небольшими порциями переводить ваш рассказ? Could you please speak with more frequent pauses so that we could not to miss anything in translation? Чтобы не потерять какие-то важные детали. Not to miss any important details. Okay. Спасибо. Следующий мой вопрос таков. Был ли все-таки в какой-то момент кризис веры в Шрилу Прабхупаду? И если был, что помогло его преодолеть? Мы знаем, что в духовной жизни случаются кризисы. We are well aware that in spiritual life we can encounter crises. Have you ever had any crisis of faith in Srila Prabhupada, including at any point? If yes, how have you dealt with it? Crisis in faith. I was always, even in times of spiritual weakness, living in America, of course, there's so much distraction, and seeing a lot of disturbances within the Hare Krishna movement in America in the 80s and also in the 90s, leadership fall downs. Of course, you may become a little discouraged, but I always
engaged my mind in praying to Lord Chaitanya and Lord Nityananda and Bhakti Siddhanta Saraswati and Bhaktivinoda Thakur. So my conviction was always strong. Even admittedly, I had problems in my spiritual life. In the last 51 years, I had struggles with following the principles, especially in the 90s when the movement was very weak. And I could say it's still quite weak in America and the Western countries where it was very, yeah. Thanks. Что касается кризиса веры. Знаете, даже в моменты слабости в Америке, на Западе очень много факторов, которые тебя могут отвлечь от твоей духовной жизни. И какие-то внутренние были факторы тоже, которые подрывали авторитет нашего движения в 80-е годы, в 90-е годы в связи с падением лидеров. И да, была какая-то некоторая разочарованность, но я всегда продолжал молиться Господу Чайтанье, Господу Нитьянанде, Бхактисиданта Сарасвати, Бхактивиноду Такуру. Поэтому моя убежденность всегда была огромной. Хотя за 51 год в движении все равно были какие-то моменты, которые давались мне тяжело. Например, тяжело иногда давалось следование принципам, особенно в 90-е годы, когда движение было слабым. И в целом я считаю, что наше движение до сих пор слабо в Америке. So I was always of the conviction, even in my darkest hour, that Srila Prabhupada was the only way, that I had to keep to the lotus feet of Srila Prabhupada. And I prevailed against the power of Maya. And Prabhupada said, we always have to pray to the deity, please protect me from Maya. So Maya comes in so many different ways, so many millions of weapons she has. So yeah, conviction in the process and in Srila Prabhupada is very important. Я всегда был убежден, даже в самые темные часы моей практики, я был убежден, что Шрила Прабхупада — это единственный путь, его лотосные стопы, и это мне позволяло держаться от Майи, и Шрила Прабхупада всегда нам говорил: молитесь божествам, прошу, пожалуйста, защитите меня от Майи, которая может проявиться самыми разными способами, и у нее миллионы оружия, но вот эта убежденность, как в сам процесс, так и в Шрилу Прабхупаду, это чрезвычайно для нас важно. The conviction of Prabhupada's disciples is that Prabhupada is the only one that can take us back home, back to Godhead. And his grand disciples also. He's the only one that can take us back home, back to Godhead, to Krishna. Ученики Шрилы Прабхупады и его внуки убеждены в том, что Шрила Прабхупада — это единственный, кто может нас вернуть обратно домой, обратно к Богу, к Кришне. I've met many swamis from various mats. No one is like Srila Prabhupada, not even close. So why go anywhere else? My conviction is that Srila Prabhupada is so merciful, even if we fall away. Prabhupada said, when I was in the temple, one Mataji, his disciple girl, said, Prabhupada, if we fall away from Krishna, does the spiritual master come to get us? And Prabhupada said, yes, it is my duty to bring you all back to Krishna, but don't take advantage of it. He said, don't take advantage. Я встречался со многими с вами из разных матхов. Даже близко никого не было похожим на Шрилу Прабхупаду. Поэтому зачем идти куда-то на сторону? То есть и вот эта вот убежденность, что Шрила Прабхупада — это очень милостив, даже если мы упадем, он проявит к нам эту милость. И одна ученица как-то спросила у Шрилы Прабхупады: что если мы уйдем от Кришны? Вы вернетесь, вы спасете нас?
И Шрила Прабхупада сказал: да, это моя обязанность вернуть вас обратно домой к Кришне. Но не пользуйтесь этим, не злоупотребляйте этим. So these were little tidbits that Prabhupada would tell us in his association. So many little nuggets of wisdom that Prabhupada would speak to us during our association with him. Всякий раз, когда мы общались со Шрилой Прабхупадой, это общение всегда было полно вот этих маленьких крупиц мудрости. Не слышно вас, Павана Прабху, почему-то? Харе Кришна. Вы знаете, очень интересно, что многие гости, кто приходил сюда, отвечая на этот вопрос, как они преодолели кризисы веры в сознании Кришны, они говорили практически все одну и ту же вещь, что последнее прибежище, опора в трудный момент – это Шрила Прабхупада. И утвержденность в нем, она спасает, может спасти любого в трудные времена в духовной жизни. Interestingly enough, that almost all the guests who attended our interviews would share the same opinion, would share the same idea that the last and ultimate support is Srila Prabhupada, and it's very important to be fixed in this understanding that Srila Prabhupada will be able to and will. Как вы сказали последнее, забыла? Ну, что именно Шрила Прабхупада – это то прибежище, которое позволяет кризисы преодолевать в духовной жизни. Srila Prabhupada is the shelter who will allow us, who will enable us to overcome the crisis of faith. Вам меня сложнее переводить, чем Крипанидхи Прабху. Я не записала. Понадеялась на память, она меня подвела. I have one little story about this. Yes, so please. У меня есть короткая история в тему. Very short. Yes, please. Prabhupada received a letter, and these were two young people. I believe it was in Michigan, Detroit, Michigan. Anyway, they were young people struggling to join the Hare Krishna. So they sent a letter to Prabhupada, and Prabhupada was sitting with his Indian God brothers and in India, and he got this letter, and they're saying, "Dear Maharaj, Prabhupada, we love your movement. We love Prasadam, and we want to join. We're thinking of joining." It was a young man and his girlfriend. They weren't married yet. Says, "We're still struggling. Sometimes we smoke marijuana. We're struggling to stop it." And then they said, "We stopped our meat eating. We're not eating meat anymore. But sometimes we fall down and have illicit sex." So they were very open. And Prabhupada was showing this letter to his god brothers and to the Indian visitors. And tears were coming from his eyes. And what really drove him to tears was the attempt of these young people who grew up in such degraded culture that they were trying so hard to please Srila Prabhupada and follow the rules and become devotees. And he was crying. There were tears in his eyes. And he was just moved and impressed by their sincere attempt to try to be good devotees. Not that they were good devotees, but they were openly expressing their strong desire to please him and become his disciples. That was way back in like 1970. He got this letter. And so we have to constantly... Yes. Шрила Прабхупада получил однажды письмо от пары, от парня и девушки, они были еще не женаты, жили в Детройте, в штате Мичиган, и они очень хотели присоединиться к движению, но не могли. И Шрила Прабхупада получает это письмо, сидит со своими индийскими духовными братьями в Индии и читает: «Дорогой Махарадж, дорогой Шрила Прабхупада, мы очень любим ваше движение, очень любим прасад, и мы очень хотим присоединиться к вам, но мы еще по-прежнему курим марихуану, мы уже бросили есть мясо, но не можем пока справиться с марихуаной, и иногда вступаем в незаконный
половые отношения. И они были настолько искренними, настолько открытыми, и Шрила Прабхупада показывал это письмо своим духовным братьям, индусам, и слезы у него текли из глаз, и он говорил: взгляните на попытку. Слезы текли, потому что он видел эту искреннюю попытку этих молодых людей, которые родились в этой деградировавшей культуре, и они так усердно, так сильно пытались удовлетворить Шрилу Прабхупаду, стать его последователями. И он был очень впечатлен вот этими искренними попытками стать хорошими преданными, хотя они не были таковыми. Это было в 1970 году, когда он получил это письмо. So that was Srila Prabhupada. One time, his god brother was saying in Vrindavan that, how could you give sannyas and Brahmin? These people are milechas, and they have such bad habits. You know, sometimes they would eat with their left hands. And Prabhupada looked at his god brothers and he said, they have given their lives to me. They've given their lives to me. I don't pay them anything. And they've surrendered their lives to me. And he was so angry. He's amazed. Однажды Шрила Прабхупада сидел во Вриндаване со своим духовным братом, который говорил Прабхупаде, что как ты можешь раздавать саньясу, браманическое посвящение, давать этим млечхам? У них такие плохие привычки, они даже едят левой рукой. И Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал: они отдали мне свою жизнь, я при этом не плачу им ни гроша. И он очень рассердился тогда. Да, сострадание Шрилы Прабхупады – это наша надежда. Шрила Прабхупada's compassion is our hope. Yes, that is what we live for, his compassion. And we live and strive to please him. And, you know, people think, oh, Prabhupada disciple. But actually, being a Prabhupada disciple is very lonely in some ways, because I don't have many god brothers around me anymore, or god sisters. There's only 15 Prabhupada disciples in Mayapur. Anywhere you go nowadays, you may meet one or two of your god brothers or god sisters. So we have to really strive for Srila Prabhupada's compassion and love. Для этого мы и живем, для сострадания, для того, чтобы получить эту милость Шрилы Прабхупады, чтобы удовлетворить его. И кто-то может сказать: о, ученики Шрилы Прабхупады, но на самом деле ученики Шрилы Прабхупады, даже здесь, если взять Майяпур, нас всего-то здесь 15 человек осталось. Куда бы ты ни пошел, встретишь одного-двух своих духовных братьев и сестер. То есть вот это ощущение, что нас мало, и поэтому нам нужно пытаться достичь вот этой милости, стремиться к этой милости Шрилы Прабхупады. Prabhupada had a very close god brother. His name was Krishnadas Babaji. So in November 1977, I was in Prabhupada's room, and Prabhupada was very, very sick. He was just a few days before he left. And Krishnadas Kaviraj was telling Prabhupada, oh, Swamiji, you know, you still have lots of work to do, and now you're very sick. And Prabhupada said, yes. Lord Chaitanya said we shouldn't take many disciples, but I had no choice. To spread this movement, I had to recruit and initiate as many as possible. And now some of my disease is a reaction to taking too many disciples. He was speaking in this way to Krishnadas Babaji in his room. Близкий друг Шрилы Прабхупады, Кришнадас Бабаджи, в ноябре 1977 года. Я тогда был в комнате Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада тогда был очень болен, очень болен. Это было за несколько дней до его ухода. И Кришнадас Бабаджи говорит Прабхупаде: столько тебе еще необходимо сделать, а ты так сильно болен. И Шрила Прабхупада говорил: да. Господь Чайтанья говорил:
не надо принимать очень много учеников, но у меня не было выбора для того, чтобы распространить это движение. Мне нужно было привлечь столько учеников, и теперь я пожинаю плоды этого, я пожинаю эту реакцию в виде болезней. So this is the great risk that Prabhupada took. He said many of his leaders were not following properly, and he was getting sick because of this. It's even in the Bhagavatam, he writes about this. But for the higher purpose and to please his spiritual master, he tried within 12 years, he did his best to establish his empire, the empire of devotees. Он шел, Шрила Прабхупада шел на этот огромный риск, и он сам говорил, что многие из его лидеров не следуют должным образом 4 принципам, и поэтому он болеет, и он упоминает также об этом в комментариях Шримад Бхагаватам. Но он шел ради этого, для того, чтобы достичь этой великой цели. Кроме того, это было наставление его духовного учителя, поэтому за 12 лет ему нужно было создать эту империю преданных. Вы знаете, интересный... Yes, please. And we also have to remember that Prabhupada was as ferocious as a lion in the field of spreading this movement. He was so strong and undaunted. He was never intimidated. He was strived. He didn't care. Presidents, great big name people, he would just speak to them in a very authoritative way and expose them as being, fools and rascals. And, the spiritual master, he said, is like a sword. You have to cut out this cataract in the eye. And he was always like this. I always saw him very strong, especially with leaders, so-called leaders. Мы должны всегда помнить, что Шрила Прабхупада, он был очень яростным, он был словно лев, очень сильным, никогда не боялся, его не беспокоило, кто перед ним, президент или еще какое-то высокопоставленное лицо. Он всегда говорил авторитетно, он всегда разоблачал тех, кого он называл глупцами и негодяями. У него всегда в руках был этот меч, которым он рубил, как он сам говорил, рубить, резать катаракту в глазах. Я отметил один интересный момент для себя в вашем рассказе. In your narration, in your speech, I've highlighted one interesting point. Шрила Прабхупада милостив и готов протянуть руку всем, даже тем, кто ошибается. Srila Prabhupada is so merciful that he is ready to extend his hand of help for everyone in need. Но есть одно условие. But there is one condition, though. Что мы должны отдать свою жизнь ему, как он сам сказал об этом. We have to give our lives to him, as he had said. Если человек делает это, то он может рассчитывать на его милость. Это наш труд. If one does so, then we can expect his mercy. This is our efforts. Ultimately, Prabhupada was asked, because in the great explosion of the movement in the West, a lot of us assumed that the greatest service to Prabhupada was to distribute his books. But I remember one devotee asking Prabhupada, what will make you the most pleased? And Prabhupada said, if you learn how to love Krishna, that is the most pleasing to this spiritual master. Learn how to love Krishna. So that is the focus. Когда мы наблюдали этот взрыв развития нашего движения на Западе, мы
сделали такое допущение, что больше всего Шрила Прабхупада радуется именно распространению книг. И один преданный как-то задал Шриле Прабхупаде вопрос: Шрила Прабхупада, что вас радует больше всего? Что вас порадует больше всего? Шрила Прабхупада ответил: если вы научитесь тому, как любить Кришну, вот что порадует духовного учителя. И это должно быть в нашем фокусе. У меня, кстати, есть еще несколько вопросов насчет книг. Если позволите, я бы их задал. I have a few questions about books specifically. If you don't mind, I would like to ask those. Shall I? Yes, I have Прежде quite a bit всего, of experience. да, скажите прежде всего, сколько времени, каким временем мы еще располагаем? How much time do you have, by the way? I have until Mangalarti. Время до Мангалары, это все наше. Отлично. Хорошо, тогда один предварительный важный вопрос перед вопросом о книгах Шрилы Прабхупады. Then one preliminary question before I ask about books. One very important question. Почему порою, слушая разных учеников Шрилы Прабхупады, внутри возникает совсем разный образ Шрилы Прабхупады? My question is why, by listening to different disciples of Srila Prabhupada, we somehow get different image of Srila Prabhupada. У кого-то Шрила Прабхупада очень добрый, всепрощающий. Some people would present Srila Prabhupada as very kind, very benevolent, liberal. У кого-то очень грозный, консервативный, рубящий ученых и всех остальных налево-направо. Others would present Srila Prabhupada as very conservative, very stern and strong, who is cutting, learn scholars with his sword of knowledge. У кого-то Шрила Прабхупада такой искатель приключений. For others, Srila Prabhupada is like a seeker of adventure. Вопрос. Нам-то как быть? Каким был Шрила Прабхупада? Мы его лично не знали. Как нам собрать этот портрет Шрилы Прабхупады из всех этих рассказов? How do we collect a holistic or true picture of Srila Prabhupada? For those who had never seen Srila Prabhupada, what would you advise? Well, that's the thing. Like, you can put on your glasses and there's many colors, different lenses. You can have purple, blue, yellow, red. So Srila Prabhupada is like a ray of light that when it goes through a prism, you see many, many colors. And depending on, each person who has encountered or been in service of Srila Prabhupada, you'll see the variety of qualities that you notice. So it's nice that across the board, different devotees, different disciples of Prabhupada are giving different perspectives on this great personality. Just like when Krishna entered Kamsa's arena, some saw him as a young cowherd boy, some saw him as the absolute truth, some saw him, as the supreme personality of Godhead, some saw him as a beautiful boy. So Когда вы одеваете очки, при этом очки и разные линзы у этих очков есть, фиолетовые, синие, желтые, красные. А Шрила Прабхупада, он как луч света. И когда он попадает на определенную призму, то он разными цветами начинает играть в зависимости от самого человека, который общается со Шрилой Прабхупадой, который ему служит. И поэтому человек воспринимает, люди, которые общаются и служат Шриле Прабхупаде, могут видеть в нем самые разные качества. И это прекрасно, то, что, общаясь с разными преданными учениками Прабхупады, можно видеть разные точки зрения, углы зрения, их углы зрения на эту великую личность Шрилы Прабхупады. Подобно тому, как когда Кришна появился на арене, борцовской арене, Камсы, кто-то видел, воспринимал его как пастушка молодого, кто-то как абсолютную истину, кто-то как верховную личность Бога, кто-то как красивого мальчика.
Окей. So I saw that Prabhupada was very grave, and then in a flash he would be so humorous, he'd be so funny. So all these various qualities of his personality were there. At the same time, he was an embodiment of love of God, which is a very powerful vision, to see someone who's fully in love with God. And all these varieties of qualities, humor, gravity, strong personality, courageous, uncompromising, extremely enthusiastic to spread his spiritual master's order, you know. Those are great things that Prabhupada exhibited. Я видел Шрилу Прабхупаду как такого сурового, строгого и вместе с тем очень веселого, с таким чувством юмора. То есть очень много качеств у него присутствовало в нем одновременно. И при этом он одновременно воплощал любовь к Богу. Это могущественное видение, когда вы видите того, кто любит Бога. В нем присутствовал и юмор, и серьезность, и бескомпромиссность, и невероятный экстремальный энтузиазм реализовать наказ своего духовного учителя. Великие качества. Спасибо. Thank you. Итак, вопрос насчет книг. Помимо книг Шрилы Прабхупады у нас есть книги ачарьев. У нас есть многочисленные книги уже наших духовных учителей. И в чем особое отличие книг Шрилы Прабхупады от книг всех ачарьев, от книг уже людей, которые проповедуют после его прихода, и как это научиться видеть и ценить? Это отличие. About my next question is about Srila Prabhupada's books. We know we have Srila Prabhupada's books. At the same time, we have a lot of books written by our acharyas, by our own spiritual masters. What is the peculiar feature? What is peculiar feature of Srila Prabhupada's books? How can we see that outstanding feature, and how can we value it? It's a very good, important question. Хороший, важный вопрос. Because we have to be honest about where we're at in spiritual life. Because I'm a spiritual master, it doesn't mean I'm a Mahabhagavat. Prabhupada is exclusive to the position of Mahabhagavat at this point in history. And he said that every word in his books are embellished with the dust from Krishna's lotus feet. That Krishna was writing these words and he was an instrument. So he's in direct connection with Krishna. So there's a difference between his books and any of his disciples' books in terms of the love for Krishna that Prabhupada or a great Mahabhagavat has. We have to honestly accept that hopefully, of course, one of the Prabhupada's disciples or many will become Mahabhagavats. But that's a very, very rare phenomena. So when I read Prabhupada's books, and of course I read his disciples' books, May I translate, please? May I translate, please? Мы должны быть с вами очень честными, отвечая на вопрос, где мы с вами находимся в нашей духовной жизни. Тот факт, что кто-то является духовным учителем, что я, например, духовный учитель, не обозначает, что я теперь Махабхагавата. Это положение Махабхагаваты исключительно занимает Шрила Прабхупада. И каждое слово в его книгах украшено, как сам Шрила Прабхупада говорил, каждое слово в его книге украшено пылью с лотосных стоп Кришны. То есть книги написаны Кришной. Шрила Прабхупада был инструментом. И это отличительная особенность, отличительная черта его книг. Это любовь к Кришне, особенная любовь Махабхагаваты. Поэтому нужно честно это признать. Конечно же, мы надеемся, что многие в этом движении станут Махабхагаватами, но это очень-очень редкий феномен для всех нас.
Это Yeah, супруга so Крипанидхи Прабhu? Is it a wife of Kripanidhi Prabhu? This is Karuna yes, Mai. this is my wonderful wife, Karuna Mai. Это моя прекрасная супруга Каруна Май. Харе Кришна. Да, примите, пожалуйста, наши поклоны. Please accept our obeisances, dear Karuna Mai Mataji. Please accept mine. Примите мои, пожалуйста. Харе Кришна. So I'm not apologetic about my stand, because when Prabhupada appointed the 12 original first gurus of ISKCON, many of them have since have given up their services and so on. I would always hold the position that Srila Prabhupada is in a very unique position in terms of spiritual realization, in terms of love of God, love of Krishna. And that is still, I don't have to apologize for my stand on that. And any honest guru in our movement, and there are many gurus now, if they're very transparent and honest, they'll disclose that they're just not on the same level of love of God as Srila Prabhupada. And when they do become pure lovers of God, everyone will know it, because it's self-evident. When Srila Prabhupada came into a room, it was self-evident that he was completely in Krishna prema, the highest level of prema, love of God. May I translate? Yes, yes. Я даже не буду извиняться за то, что я сейчас скажу. Я занимаю определенную позицию в этом вопросе. Но когда Шрила Прабхупада назначил 12 лидеров ИСККОН, и многие из них оставили это служение, я до сих пор занимаю это положение, это мнение, что Шрила Прабхупада, только Шрила Прабхупада занимает это уникальное положение с точки зрения любви к Богу, и это до сих пор так. Несмотря, да, у нас очень много гуру сейчас, но если все эти гуру будут прозрачными и честными, то они признают, мы все признаем, что нету никого такого же на том же уровне любви к Богу, потому что когда такой появится на том же уровне, то это будет самоочевидным фактом, потому что когда Шрила Прабхупада заходил в комнату, то для всех было самоочевидным фактом, что это человек, который находится на высочайшем уровне Кришна-премы, любви к Кришне, к Богу. And this is very important. So when we read, I read my godbrother's books. However, every day I read Srila Prabhupada's purports. It's very important. That is how we associate with Srila Prabhupada. It's called Vani. More important than Vapu is Vani. Vani Sangha. So Prabhupada's Vani Sangha is his purports. Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, Gita, Nectar Devotion, etc. Very important. Я читаю книги своих духовных братьев, вместе с тем я читаю каждый день комментарии Шрилы Прабхупады. И это очень важно, потому что это общение со Шрилой Прабхупадой, это его Вани. А Вани важнее, чем Вапу. Это Вани Санга, которая выражена в его комментариях к Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрите, Нектару преданности и так далее. We have to understand, when I was in a room with Prabhupada in Los Angeles, he said, if people read one word out of my books, he said they don't even have to read my books. If they touch my books, their lives will become perfect. He said these books are incarnations of Lord Krishna. He said they're incarnations of God. Когда я был в комнате со Шрилой Прабхупадой в Лос-Анджелесе, нам нужно это запомнить. Шрила Прабхупада сказал, даже если человек прочитает одно слово из моих книг, ему даже и читать не нужно. Достаточно прикоснуться к моей книге. Его жизнь увенчается успехом, потому что эти книги — это воплощение самого Господа Кришны. Харе Кришна. You know, so of course, many of my godbrothers' books are very important to read. Bhaktivinoda Thakur, I've read many of his songs and so on.
But Prabhupada always emphasized that we have to read his books as a priority, you know, not to reject other devotees' books, because he said, my disciples should write books. So yes, but the backbone of our movement are Prabhupada's books, no question. Those books are going to change the world. Prabhupada said they're the law books for 10,000 years. So those books are very special, very, very important. Конечно, книги духовных братьев, они очень важны, я их читаю, так же, как читаю Бхактивинода Такура, например, его песни и другие его произведения. Но Шрила Прабхупада всегда подчеркивал важность своих книг. Он говорил, что это приоритет. При этом он не говорил, что нужно отвергать другие книги. Он говорил, что мои ученики должны читать эти книги, но его книги – это благословение нашего движения, это то, что может поменять весь мир. Он сказал, что это будет свод законов на ближайшие 10 тысяч лет. Эти книги особенные. I've personally seen people's lives changed by receiving Srimad Bhagavatam. In 2017, I believe, or 18, I was going door to door, and these people, they didn't have much money, but I had gotten a Bhagavatam, some sets sponsored in this town in Canada. And so these people really wanted these books, the Bhagavatam. They were very interested. And I said, okay, you give a donation, you take the Bhagavatam. And they took the Bhagavatam. Fast forward the reel, forward the reel. Last Christmas, on Christmas Day, the wife, she called me on Christmas Day and she was crying. And she said, you know, my husband, he was a hunter. He's a really big guy, you know, with the big truck and the guns, you know, this is American culture, Canadian culture. And he loved hunting, killing animals. And she said, he's a changed man. And these books saved our family because they're having, you know, usual family problems. And he became a vegetarian. She said he's read up to the 8th canto. He's, you know, hearing Srimad Bhagavad Gita on Zoom daily. Weekly, he's listening to Zoom Bhagavad Gita on Zoom. You know, he's chanting Hare Krishna. And she was crying, tears, because she said, you've changed our lives. Sure, these books you gave us for a donation, they didn't pay the right price, but I gave it to them because they wanted them. And she said, you've changed our lives. And I have a recording of that on this phone. when she sent it to me on voicemail, and I recorded it. And I've showed it to many devotees from Russia. And they were crying when they heard this lady crying, how she was completely changed her entire life. She was so emotional by just receiving Srimad Bhagavatam. So this is the miracle of Srila Prabhupada. You know, he's turning animal killers and hunters into devotees of the Lord. It's amazing. Я лично видел, как жизни людей меняются благодаря тому, что они получают Шримад Бхагаватам. В 2017 или 2018 году, когда я от двери к двери ходил к людям, распространяя Бхагаватам, я иногда распространяла эти книги без оплаты. Например, кто-то спонсировал, покупал Шримад Бхагаватам, выкупал их, и я раздавал их. И это произошло в одном городе в Канаде. Одна семья, они очень хотели эти книги, но я отдал эти книги им за пожертвования. И в прошлое Рождество, в прошлом году, жена из той семьи звонит мне и плачет. Она говорит, мой муж, он был охотником, он был большим парнем на деревне, так сказать. Ну, то есть он был частью вот этой культуры американской, охота, убийство животных и так далее. Он очень любил охоту, но сейчас... Современный Мригари. He was like a Mrigari, right? Like a Mrigari. Yes, totally. Yeah, very. Да, точно.
You know, И у нас говорит, что эти книги, они спасли нас, потому что мы обычная семья, у нас были свои проблемы, как и у всех. Но эти книги спасли нас. Он стал вегетарианцем, он прочитал Бхагаватам до 8-й песни, он посещает классы по Бхагавад-гите, которые проводятся через Zoom еженедельно. Он читает джапу, воспевает святые имена, и она плачет. Она говорит, это изменило нашу жизнь, хотя мы даже пожертвовать вам толком ничего не могли. Да, я отдал им эти книги, потому что видел, как они хотят их получить. И она отправила мне это сообщение, аудиосообщение, и я давала это сообщение послушать преданным, русскоязычным преданным. И те преданные, в свою очередь, тоже плакали, слыша, как эта женщина, насколько она эмоционально переполнена. То есть это чудо Шрилы Прабхупады, когда убийца животных может стать преданным Господа. По-моему, Крипанидхи... Yes. Yeah, she's frozen. Motiveshwari is frozen on my screen, but that's okay. I can hear you. So you are you are frozen, Kripanidhi Prabhu, on our screen. Yeah. Oh. Сейчас подключится. Будем надеяться на лучшее. Да, это удивительно. Чанаки Пандит говорит, что не жди милосердия от мясоеда, да, тем более от охотника, который убивает животных. И вот книги Шрилы Прабхупады так тронули его сердце. Это удивительно. Крипанидхи Прабху, он сейчас в Майпуре, да? Угу. И он говорил, что там не очень хорошая связь. Да, потому что они далеко от центра. По-моему, вот они уже подключились. Воспользуюсь паузой и расскажу историю. Иногда как-то об этом забывается немножко, но если так отмотать назад и посмотреть. Okay, I'm back. Я вернулся. Джай, Хари Кришна. Hare Krishna. Почему-то мы вас не видим. For some reason we cannot see you, Kripanidhi Prabhu. Oh, okay. Yeah, my video is on. I think there's a problem with the signal. Hello? Yes, the sound is perfect, but the video is off. Yeah, because it's now a lot of activity on the bandwidth in my community here. В вечное время пытается нас остановить. Но Джанардана на нашей стороне. Хорошо, пока Крипанидхи Прабху подключается. Ну, я просто вспомнил эту маленькую историю из своей жизни, как книги Шрилы Прабхупады меняют людей. Мне было 12 лет, и отец принес книги с работы, с оркестра. Я посмотрел картинки и прочитал одну строчку из книги учения Шри Чайтаньи. И прошло 6 лет, и Господь привел меня в общество преданных. Хотя, глядя на ту ситуацию, в которой я родился, это очень странное. Yeah, I only have voice. I don't have video. I just have voice. Я могу говорить только голосом, без видео. Окей. Ну, мы будем потихонечку завершать, Крипанидхи Прабху. We will wind up, then we will
finish our session. Но еще есть у Okay. меня несколько важных вопросов. Still, I have a few very important questions. Okay. Okay. Can you see me on video? No, we can't. Можете меня видеть, Okay. говорите? Yeah. Ну, в Yeah. нашей культуре услышать важнее, чем увидеть. Может быть, мы перенесем Павана Прабху, чтобы видеть все-таки? Как вы считаете? Я думаю, что... Так, одну секундочку. Сейчас вот я что-то перестал видеть. Да. Кажется, его выбило, да, опять? Нет. Нет? Крипанидхи Ага. Прабху, вы здесь? Крипанидхи Прабху, are you with us? Да, давайте тогда мы перенесем остальные вопросы на нашу очередную встречу. Вот. Волею Господа и индийских провайдеров наша встреча сегодня завершилась. Can you hear me now? Can anyone Yes. hear me? Yes, we can Okay. hear you, Kripanidhi Prabhu. Pavana Prabhu is saying that by the will of God and Indian internet providers, we should pause here. Kripanidhi Prabhu, do you think that we can have another session with yourself? Hare Krishna. Ну, похоже. Yes, of course. Whenever you like, you can WhatsApp when the next appointment you want to make, and I will be your loyal and honored guest. Да, конечно. В любое время, как вам будет удобно, напишите мне по WhatsApp, и я буду вашим преданным гостем. Да, спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Thank you so much for our today's meeting. It was very Эх. Ну, я думаю, что счастливый смех Крипанидхи будет хорошее завершение сегодняшней встречи. Вот. Дорогие друзья, с вами был проект Прабхупада Саджатия. Сегодня у нас в гостях был ученик. Thank you, Maya Pureshwari. Thank you, Pavan Prabhudas, and all the visitors, Anna, Rasastali, Zulfia, and then some Russian writing. Thank you very much for your association. Спасибо, дорогие преданные, за ваше общение. Вот назвал имена, которые мог на английском написаны, которые не могу, вот на русском написаны. Спасибо за общение с вами. Да, большинство преданных будут слушать нашу запись, нашу встречу в записи. The majority of devotees watch us via YouTube once the interview is recorded. Ждем вас снова, Крипанидхи Прабху. Looking forward to seeing and talking to you again, Kripanidhi Prabhu. Хорошо. Давайте здесь остановимся. Шрила Прабхупада ки джай. Prabhupada ki jai. All glories to Srila Prabhupada. All glories to all the Vaishnavas of Asia Video ISKCON. ISKCON Asia Video. Hare Krishna. Hare Krishna. See you again soon. See you soon. Увидимся скоро. Hare Krishna. До встречи в ISKCON. Спасибо, спасибо, спасибо.